Okay, so we are studying today the text Opening the Eye of New Awareness by His Holiness the Dalai Lama. And we are busy studying the 5th chapter, which talks about training in meditative stabilization. And there are 9 stages of setting the mind, and Geshe covered the first 2 in the past class. So we continue from there. So. Hello to everybody. Hello. Jini Gombala, Nielan, Seniti, the Gus, as you read. The thing on the Tinon is any, say. Well, time. Yeah, I just said it. That time. That in only that ring as a current and say Samba. Lady Joba said into the Lady Joba. So then to continue with these, with the third of the 9 stages of setting the mind, is the patch-like setting. Ne Jozo Jonda Lobaina, Natana Soka Ganaja Tanadi, Yarmaji Crosondo, Cididi Mado, Cicoro, Catudimado Tomido, the Laurich and Bojachin Judeo. As the text that we're using by His Holiness is quite brief, and there's not so much explanation, so I'm also referring to the Lamrim Chimbo, the great treatise of the stages of the path by Tsongkhapa. Angazo, so the Karshi on Jini. The Jini Gambarchebala, Tomazo, ni Gargores, Jini Gawala, met Marwa Chaki, Yakshachi, Temba to Shishigores. Temba Logita, Temba Logiterella, Tomazo, Tea Giogora. Tea Giola, Niel Shigoremato, Niel Machina, Tangi, Tomochi Shigores. So what we definitely need, if you practice shamatha or calm abiding meditation, we need mindfulness and introspection. But we can only have mindfulness, that's to do with remembering something, and we can only remember something if we know something beforehand. That's she get the Karashi Gores and Jenika Kosolo, Jeniki Mupa, and Jeniki, and it's hot and Baza, Jeniki Nojaka, Somata, Yabuji Shini, Jenny Ganji, Tanjira. The Jenika Salt and Baza, Jeniki Nojaka, Chuni Mashibaina, and it's Tamana, Ganyamari. Yeah, so we need to be aware and know what the object of our meditation practice is, and also what the conditions are that need to be in place for us to practice shamatha. If you don't know these things, then we can't really properly engage in meditation. Tandikolo Jenika Kongola, that's anything in the Ganone, that Northern Jopaton, Saint Jopaton, no any Northern Jopaton, New and Jopani, Sangonone, then I the so condition is Jagores, Saint Jopan and Kandishagodo. Ane New Jopalo na Candilo, Gender Jopalo na Candilo, Lady Jopas in the Candigo to the Sonshigore, Dede, Tomazo, Saint Jopas here, Tingo Casondo Sere. That Saint Jopas Eterella, Choloki Mupa Pakani, Muyerlum, Saint Cholon throughout the Kani, Mupachilo, Takati, Sin Mini de Vatella, Saint Jopala. So when we talk about these different kinds of placements, here we, the first one is mental placement, and then continuous placement, patch placement, and close placement. So what this placement refers to is to not get distracted by an outer object, but focusing and concentrating our mind single-pointedly on a particular meditation object. That, Gentle Jopas, Taki Sinolan Jopati, Pajiri Tomat, Mupachilla Muni, Mupaya Mayer Machina, Chilamuni, could Jirin the Tomatala, Gentle Jopas, both him job. Jopati, because the first step is, this mental placement where we merely focus our mind on a particular object. And then in the second step, the continuous placement is when we then extend the duration, the period of our concentration a bit more. So, Tombo Suzuko Suzu, Tajini Gamiko, Mupa Karala Muyana, Telani, Sin Zoni, Sin Jambala Yermachini.
so so ko mupa kara la gaw yana ti sen la nyane karma chi de to karma ni to ka de to so tane ni sen joro chis. And okay, so now we can maybe as a start do a little bit of meditation, and you can choose your meditation object, and let's see if we can stay focused and concentrated on that particular meditation object for like a minute or 2 minutes. Let's do that for a while. Mata ni kana na to bara. Kasan jela ti king lugere. Gaso jini kana de yore. Ni kana de dar cha se che. Ni kana kasla. Jini kana za za ma ni sha ra. Di ni jini la na so jata wa. Jini kana ro pa jara. Di ka ni kana cha na de dang de dong res. Yeah, yes, the danger is to fall asleep, during shamatha meditation. So this is used sometimes to apparently wake people up again. Tini jikpa jinjira, pena nganda cho jini ka yora, nga cho kinyo to, cho sonne de nam de nishan resti. Sonne ngi jikpa jiki ni, ndiri jikpa jiki ra, cho ni kana nganda ri cho kali tsikor sare. Or if someone notices that someone is falling asleep, that they use a stick to push the other person to wake them up again. Kali tu nam de ko jeni jira. But very gently, otherwise they get afraid. Jini ka wa ndiri jom mo shi. Masa sen no de do te ombo de te nishan ra res. Nyeto ta chi ngaso tini ze company na trisho shi res. Nishan sana ani ko ndiri jine de na ko jwa yo shi do jwa. Kam mar kam. Ndiri de ala kalime ke cha. Ni ko ni kan ndiri ni kan. Suzuku gam jo yo no ina yo. So to nishan ra. Tini ni ka sana ngaso temba la ran ra. 세마스로 디노타 용레스 디디지니게 틸라 다지 나서 제니기서 사성와도 조성 보시 그래서 되네 그 전지진 다치진 어디 근데 그 그래서 That's one of the conditions that we need. We need good friends, as it were, for us to support us in our practice. So we need those people to push us sometimes, to wake us up when we fall asleep, because we might sit in this position but then actually fall asleep. And then that's why we lose our mindfulness, right? And the mind becomes unclear. So that's a danger that can happen. 저러 지니가서 니 똥게다. No. 그래도 저러 지니가 저게 내가 지까지 있던데. Yes, I will come along to wake you up when you meditate in the morning. 근데 나서 지니가서 대해서 니셔와 이나라. 소소가 무바데 대해서 토사여서 그랬어. 무바 무여지라. 무여 대해서 토사 여전나 중화말레나 니용을. 대해서 토사서 그랬어. So what we can do as an antidote to counteract the sleepiness when we meditate is, say we visualize an object,
and we can then mentally focus, visualize it a little bit higher up, so that helps us to have a more clear mind. 아니요, 다 고바 시치토이나 계속에 무여도 마사메죠. 아니요, 내리야 시치나 세대에서 저거셔로서라. 대디오 무바트에서 마사메셔이나 아니요, 고바데 참르레스. And on the other hand, to counteract this excitement, the agitation in the mind, is for this is good to it's good to focus or visualize the object that lower, that kind of calms down the mind again when we are too excited. So, 용거는 소요라면서요. 나들이 거시입니다요. That's what the texts say. I can't really say much about it. 나 기자들은 저서 단단 가서 대서 검겨라. 이 검겨도 소소가 무발라 신존이 가지스 데토스. 그렇게까지니 그만이 소들이 데토스. 이나 그만치. 나도 같이 데토 뭐. 같이 지야지라. 잘했어요. Geshe Tsering. Kacha. So Geshe is asking, how long were you able to focus your mind on one particular object without getting distracted? Was it like a few seconds or a minute or two? And in Geshe's case, he's saying he could focus just 1 second. Could you stay? How long could you stay on your focus on your object? Maybe 1 second, 2 seconds, but it's not very clear. 자, 동봉가서 데이터 말에 같이 갈릴리 다 갈릴리 같이 데이터다. 되니 같이 니도다. 되니 사운드, 되니 시, 되니 지니 갈릴리 노거다. 그래서 에스기야요 말이지. 그를 흘러지니 셀르르 뭐니 되니 좋다 아마도 파츠자를 들으정하다 되지 말이. It doesn't help if we, push ourselves too much. We should be really relaxed and then, go slowly. And then initially it's normal. We can focus just for a second or two. And then gradually with practice and with time, we, slowly can increase the duration. We had one friend, he was, overly uptight, when he tried to meditate, but then when he got distracted, he, kind of couldn't stop. So. But that only, makes it very difficult for yourself, right? So when initially the object of one's meditation is not so very clear, it's good to look at, like, be it a statue or a picture or something. You can look at it carefully and then close your eyes and visualize it. That's good to do in the beginning to make the object appear clearly. Yo, mubala tandri ta deni gaya maras. Mugtani gaya maras. Tombochi tara. Tani sono to. Yo yabo matena ukol yabo jita. Yo sono to. Tani chena mato kumugtandri chini gaya maras. Tila hargo ina chula hargo. Hargo mina chula. Karazina mugpa ndri jita. Ti goto ndiyo marela. Yeah, it's not meant to just during the whole session to just look at a particular object the entire time. You look at it, you say, be it a picture, a statue, you look at it carefully and then try to remember, and then you close your eyes, for example, put it away, and then you visualize it, just in your mind, imagine it. And then once that becomes unclear again, you again can look for a bit at a particular object, and then again visualize it only. 당아서 tombochi ta tani sozo ko senliye tani jingora da dagi jemba go terida. 다지가지 제니 가와라 메트모로니 쳔바도 시주다이바 쳔바 고아테 다 동봉엘라 무비여도 총마도 시니 데니 소소가 다 네 그게츠 사니지 제니 그 당와서 맹와서 니 아니 선노도 데 틴지가 생기는 되지 쳔바 고아테다. Yeah, again, coming back to what we really need for our meditation practice is the mindfulness. We have to remember, what our meditation object is, and also we need to remember, the instructions we receive from our teachers. 네, 다 무파탈레용 소소가 베나 다 끄다오지면 베나 톰박 끄다오지를 무파이나 그 용수 소발을 셔마토나요. 도모지고 셔르다. 티치를 소모토. 대용치 타마이나 나다오지.
tena mungda chik sanglo tong to ta ti sarbo ma she ji pa to jia yo mata to hola sanglo to sana ti tomba go ti go us tela sanglo to ne ti sarbo ma she ji pa to yo jemba ji to na te ta ta de hola sanglo to ne koro sabo ya bo ma she ji pa to chik pa nyen se ka tela sanglo to de go res. And then, for example, if we have like a statue or picture of the Buddha Shakyamuni as our meditation object, it's good to start, say, for example, only like by visualizing the head of the Buddha or part of the head, and to familiarize ourselves with this until it becomes really clear. If you're not clear about, say, just the head, then the rest will also be difficult to keep clearly. Da tani jini tombo sen mupa la jinjo. Tani jinda pate sa reri tong to ta kali le. Reri tong to ti tani sen la ta che kore. Sisa ko sen le janju che kore. Le di jopa sen le vra. Sen le janju che kore. Then di sumparwa. Mara ta tombo ra. Ta ki ngani mupa chi la song lo to ra. Ta te za jireri tong to ta. Ta jireri tong so ti tani sisa ko sen la janju che ko yores. Janju che. So when we coming back to these 9 stages, we talked about placement. This means that we focus or place our mind on a particular object, and then what we also need to do is to analyze our mind. That is janji che watala ta ledi jopa se de do. Tel kara son doz na ta na de korono de de ke tsi de. No yo nyato to chi ni tel lena ani lena la par ja se de. No yo nyato de. Di jeno do. No yo nyato to chi ni tel lena la par ja se de. Kara lo doz na ledi jopa se ya de jenda jopa te se jeti se le rembo reso so so ko samo de te ora. Oh tanga mu pat le te कर्मची देथो सो आ सो जिले गरो तिति मोनी देथो यो त मे जंजी मजन हा कोयो माता दा ये ते ले दे जोंदे जेंगी जिन अयों ति छोरो त यो ना ति शिपर जिने ल यो मुपा तिने ला सो दो कोरेस कारजना तांगा मुपा तेला ओ धरेमा से कर्मची देथो सो आ नि देथो सो संबाले ओति ति स मुपा रे टों तो योरा इना मोनी को पना मुपा तेला देंदो तो चलोशी फाशनी देंदो तो अनि कानी जंजी जे कोरेस याते ले दि जोबा. Oh yeah. Oh yeah, it's Geshe. I can't find the verse right quick. I can't see that in a moment. But what Geshe said is that we need to, when we then engage in meditation practice, we need to investigate, analyze our mind, and see whether we whether we have, whether our mind has wandered off or not, or the Andela da. Ani ngaso mupa la tombo no sen joyo ro. Tenen jone tini so so tanga jete se rembo de to so so chi. Komani tini ji de to so so. Yongjo ngoni ka den do to sen cholong chen do se jamji chi ko yo. Jamji chi ne sen cholong chen yo na yongjo se sen de ka on da gi mupa la tsin ja wa ta. An le de jo ba da. Yeah. So it's that we analyze, or we are trying to be mindful of the fact that we are whether we are focused on an object or get distracted, and once we notice that we forget the object, then we bring it back onto the object of meditation. That's the Samba, yeah, that's the third one of the 9 stages, placement. Da leden joba ze tani machine to do ngara so kar che gore na sen le so so ko sen le jang ji ji ni sen de cholo che de yo na yung jo ta ki ko mu pa ngar ko mu pa la so ko to ta de ji de ra da so so ko mu pa de le mu de yo na ja wa da la ki na da so so ko mu pa kar che che da ye ji me ji la ke go mare ye ji lama go mare so so ko mu pa kar po po mu pa ya po ji ji ni de ni de ka ti na gam da de ji ne sen so ka ga lan chua de de 센드리지는 배탄 델렌전들이 정말 relation 또 바까는 내고 쓸래 되고 그래서 다 정지지 네 무반 내고 지거라 생각한 데고 쓸래 거시래서 나도 생각한 데는 다 추되고라 안들이 진짜 내고도 용도 돼 찍고도 용도 내고 그래서 텔레 레디 좀 봤어요. Yeah, so placement
patch placement. So that's when we have properly chosen an object, and we try to really only focus on that one and not get distracted by any other things. 다 아니 들려 가서 시지 고레스 다티컬 시지 다지 템바도 시지니 그는 시지 제주라 시지 제야도 다도 생카른도 지나 소소고 생라 딱지지 점지지기들 호텔 시지 라요레스 디디 생도 촐로도 다가로 무파텔라 무니 데도도 그 촐로도는 그 가사칼로도 그 점지지기들 시지 라 되게 시버지 고레스. Yeah, so then that's where mind introspection comes in. That's the factor, mental factor, as it were, that checks the mind whether we get distracted or not. 리지네 시지가 녀레제네 대용 파안토와도 용요서 네오레 근데 대어디노디 세니바도 니 제바들요 레티죠 바세들요 니온조바 Yeah, and then as the next step, the fourth step out of the 9 stages of placement is the mental abiding, is the closed placement. 그래서 Yeah. 다 니온조바세야도 되는데노 자와지나 르데 코니 콘데 용스 아니 세는 노도 도르자세들 르데 코니 콘데 용 니 세는 노도 도르자세들 봐서 르데 코니 콘데 용 세는 노도 도르자 Without distraction, try this community. Is it? Yes. So yeah, that's on page 51 in the text, where there's a quote from Maitreya's Ornament for Mahayana Sutras. That before, focus the mind upon its object without distractions throughout its continuity. Having quickly recognized its distraction, patch it up again. The wise will progressively concentrate the mind within and thereby see its quality. So that last point here is referring to the fourth step, the close placement. It says concentrate the mind within and thereby see its quality. 다 tel라 니 논다 니 니온 조바제 tel라 시세니도 오페 카말라시기 시세지도 실치 맹알이 송서 칸니도 단데게는 가르송도 지나라 가론 동보제도 로베 카말라시 송로 가론 동보는 생아마 용화 시미 뽕와도 센드노 니 센드노 센드 노요 뽕니 무파티니라 아니 베비 조발라 셰라로 가르지나 로베 카말라시 가르송도 지나 니온 조바 세바티 생아마티 다 노용의 전에 초보 쇼류 받을 시니 더파 뽕니 용조 베스트지니 무발라 친조바달라 니온 조바 송으리로 다 로베 카말라시 디송찬도스. Yeah, and so here is something that is said by the Master Kamala Shila, and he says in his stages of meditation, in Geshe read from the text, that he comments that with the previous mental state, you recognize distraction and eliminate it. With this, so the fourth one, the close placement, you have eliminated distraction and with effort place your attention upon the object of meditation. So yeah, this is just what we said. Introspection comes in, and then you investigate whether you still focused on the object or you get distracted. And when you notice you get distracted, you apply effort and bring it back onto the object. No, It's in Spanish. Trovare. In Spanish, benke. Die consecutive di Shotong Karina, da Michel Ballo. Oh, sembra. Cosa da Tepshin Bayeri. Ale. Di Brasil che insieme. Oh, I see. So venga. So. Thank you. 야포. 다들에서 나니 니바디 실제 명화세야 되는 가서 생활하시지 야치와리 용도 데 차벌지미 고니 공도 접받다 시에다 지름부시티 실제 명화세야 되지스로 상도 가서 생활하시지 야치와스네 갈랍되어려나 넘겨가서 생데 가서 갈라바 셔 야침부시 되더라. 근데 이게 생 야침부터 침부 매바지니 춤주지 그래라다. 생 야침부 매바지 생 춤주지니 다게 무파치를 무 다징가서 될라바. 세 동번 드리지네 잡되래. 이 강가려야지. 다디 강가나로 야침부 차요라. 야침부터 요리 또 안되는 추리도 무파치를 그 같아. 다다니 지름시 뒤송자가 실제 명하고 상관없이 이송자. And then there's another quote from the instructions for the perfection of wisdom,
which asserts that your attention, which is by nature expansive, is repeatedly drawn in and refined, establishing ever greater stability. And this is Geshe saying that normally our minds are kind of very spacious, very vast. We think about so many things. But now here in our meditation practice, we are supposed to focus on just one particular object. So in a sense, we need to make our mind, more narrow, focused. 다 tanda sheche mengali songwa ti tang tanda de kala ni lo de kone kondo zete jise chamba ngo songwa ni poto tembare chipare shano songsha. And this is what we just read from Kamala Shila's Stages of Meditation. The instructions for the perfection of wisdom is very much in line with what's written here in the text on where it says, where it gives a quote by Maitreya. 다 아니 티 tanda ngo sosa. Did you understand the meaning? tanda ngi karshe ko tanda ngo sosa. sosa maka sosa. 그래서 Can I just ask something? Yes, sure. I'm a little bit lost here because I didn't come to class last week. Could you repeat again in which topic we are studying? Which topic are we studying? Yeah, we are in the 5th chapter. Yes. On the practice of meditation, and Geshe spoke about these. Now we have covered the first 4 of the 9 stages of mental abiding. I don't know if you have the same text, but we are. I don't think so, because you said page 51, and 51 yes, in this is booklet. You probably have exactly a different text. But it's not very far into the 5th chapter. Okay. Pages of the 5th chapter. Okay, thank you. 송문아마 트이스라. 그럼 가봐. 그럼 엄마 생각나는 마소. 제가 가래 이거라 계시지. 시스라. 나 이게 시고 봐라. 말이 다 가봐 연하면은 리오 아빠디 시니코 디뮤직이 집어서 마음에 가봐 갔더니. 야야. 다래서 단단가서 가르래지나 아니 세니 노는 조파텔라 레 니니언 조파세텔라 니 로페 카말라 시기 송세지 시제 맹알리스 다 년살레 로페 이니 그 송세 징도되다 다 동보 아니 템바 니어 샤티 세치로도 요 모여와라 시에노 다 돈다 코치바도 그래샤 세초볼로 파마요니 농도라 용용은 좋아들이샤 니언 조파세 로페 이니기 되는 송자 아 파파 도메 말이네 니사도 파파 도메 로페 이니래 니사 선바포 파파 도메래다 어딘들이 난데 날샷 파파 도메래 다다래 아니 그 가리 이거나 그 가르송 샤레로나 파파 도메다 니사노로 데로셔도 뭐 템바 니어 샤티 추로도 나 동보 넘버 자요라 넘버 자니 온신데 추로도 셔소나 추로 파트가 가네 연조 노로스 데들이 어딜래 나브레스 이치바나 오레샤. And then there's yet another quote which basically says the same from Asanga Shravaka levels. It says that the first mindfulness is applied and your attention does not stray outside. And as the force of mindfulness develops, forgetfulness that does not create outward distraction. It's basically saying the same thing, that once we notice we get distracted, we apply effort to bring it back onto the meditation object. 다니 생한테 뉴언조바고도 생각보다 덜어지 봐세더라. 덜어지 봐. 다 도망가서 신 조반도서서 견든 조반도서서 레딘 조반도서서 뉴언지 봐세야 돼. 뉴언조 봐세도서서 당가봐 덜어지 봐세야 돼. Yeah, so now we covered the first 4 stages of mental abiding, which were mental placement, continuous placement, patched placement, and close placement. And now the 5th out of the 9 steps is called taming. 자, 니노는 디니 요된 통위처럼 딩인젤라 신더와세들. 자와디테샤로. 디니 요된 통위처럼 딩인젤라 신서 딩인젤라 신더와세들. Oh, okay. So then again, continuing from the quote by Maitreya, and thereby see its quality, having tamed the mind in meditative stabilization, the faults of distractions are seen.
다 되게 가르치는 데 가서 다 소속 공고하게 딩인제도 대해서 제렌시 데이터라 노는 좀 제렌시 데이터 저런 중계도 노는 세념을 줘도 딩인제 대해서 야분도 레고라 데이터 소속 딩인제를 가고 그래서 나는 나 야분 중샤 딩인제 조시라 샤스 가고 그래라다 So here, during the or at the time of the fifth level, one is more and more able to really focus and concentrate. One still gets distracted, of course, but less so. And then one also, sees the good qualities of concentration and kind of, has a sense of joy about focusing. 아니 지름제 되는다 딩인제기 요대선이 딩인제라 가르치 바디스 디네 요된 통이체 딩인제라 센스 다 딩인제 요된 통이 딩인제도 다가 딩인제 앞에 지라서 세세 선바 좀 차려 가니 딩인제 지라다 엔테라 되게 요대티 딩인제제야 센스지 봐 앞에 이마 되게 요대티비고니 계단에 가서 가가면서 대바래 가와디 요된 통이 보니 가와지고라 딩인제기 요대라 상어 동거레스 다 가르스 나고 걸리마 가와 딩인제 gamba를 쪼가래 봐 이거라 어디 전에 가와 감거리스 Yeah, so here you see the good qualities of concentration, and you feel happy about being able to concentrate better and better. And as it says here, Lama Tsongkhapa says in his Lamrim, reflecting upon the advantages of concentration, you take delight in concentration. 다디노 바바 통메가 니사노 가르소소나 아니 세마치 지소 영가도 디sam도 제바도 도메지 세마 고롱기 세용나 동보니 디타라 니미 존이 아니 세마치 보디다기 센트로 뭐지 다 가르송도즈나 나서 지소 동가요레 지다츠르 레자가가요라 디가서 너지 나서 센트로 촌조보다 디긴 촌데 진지 빠진구나 다시로와 다니엠버지구나 통 니고로와 아니 트르점버지는 나고요라 아니 로점버지는 자고로와 레자 아버지는 레고로와 디가 가서 생각을 초든지 딜라니지 소당가 디게 니바디 시고래라셔 니죠 So then it gives another quote from the Asanga Shravaka levels, and it reads that if your mind is distracted by the signs of any of the five sensory objects of visual form and so on, of the three mental poisons such as attachment, hostility and ignorance, or of a man or a woman, you regard these 10 signs as disadvantageous from the outset and do not let them scatter your mind. So we normally get distracted all the time by all sorts of sense objects, be it visual, nice forms, nice things we can see with our eyes, or sounds, smells, tastes, or tactile sensations. Usually we run after those. 세인들아 지지 아버지 돈 지바지는 딜레타네 세인들아 Yeah. 다니엠버지 돈에 텔라니네 세인들아 그래서 디니 쫓진 통 그래서 So we easily get distracted by these sense objects, and we need to be aware and also see the downsides of that. 다데레 데서데라 디가라 디서던 도차 컨트롤 아니 지동스 아니 말은 도차지도 등사더라 다송고세 니치쇼 도차를 줬다 지동을 줬다 등을 줬다고 그래서 나칼라 서전을 제레서 And we also need to see the falls of these these afflictions such as attachment, hostility, and ignorance. 디가라 나서 지바도 범해로다 지바도 범해니는 세다 나서 범해이나 지바를 차그래 지바이나 범해를 차로와 디디 고소 몽고지 통화를 가샤기 쇼레스 디소 마카나 가디나 지바지나 정거정거지나 범해지 살로토와데디 고문파들레데 말와 범해지나 가디나 코로 지바지로 살로토와데디 코로감들레데 말아 디디 소강가 저소로 쥐었다니 가기 쇼레스 디지 근데 And also when we want to engage in practice in the practice of meditation, it's often that we also get attracted by the opposite sex, right? And then that also we need to reduce that, not to get as a woman we feel attracted to men, and as a man to women and so forth. So we should not get distracted by that. 나서 자와 친구한테 할 거야. 야 친구한테. 안다 자와름 지요. 디 근지 특바들이. 아니요. 야 친구한테. 아니요. 되게 지지요. 지지. 아니 그감 제제들의 감비 라미제리 예라 셔지면 마감 지미제리 예라 와라를 셴두더라. 가르송 이래라나. 그 거자는 라마감 라미제리니 콜 셔라미도 소래. 다 가르시는 보면 지마지만 말이 셔되더라. 공승기도 노기요레스.
Gombi Lami, Yeah, Yella Shaki, absolutely. Magan Zimiji, Yella Valley, Pimo Chata, it's so cocked like it is. There's a story or an account of the one of the predecessors of the Dalai Lama, the sixth Dalai Lama, and it says that when he meditated, or it happened that he wasn't really able to clearly see visualize the face of his teacher, but what appeared to his mind were the faces of beautiful women. Koso, that's all. Then they know that Dilla, and keep out of Pamela, they know, Semapcha, and Nikutani, Titato, say coming, Semacha Dagoza, Zigdatur Changa, Zigdatur Changa, Tigala, Dochaji do Tunis, Tigala, keep out of Pame. Each of the Jordan, Semapchilla. Semapchas and Gartisona. Tika Semapchilla Maso, Sinchan, Siayondra. That's Semachilla Nikutana, Art Kosolam Semancrachandra. Because Semancrachana, so can get out of the meeting. So it says you regard these 10 signs as disadvantageous from the outset, and do not let them scatter your mind. So what's meant with these or by these 10 signs is the 5 sense objects, sight, sound, smells, taste, tactile sensations. On top of that, the attachment, hostility, and ignorance, and then either a man or a woman. So these are the 10 objects, as it were. We get distracted by. That is all. That's him to battery. Then the Torah Chebandoso. Torah Chebasi Kiterela, Naso the Kyokaral Tagosna, Semachua, Zidatura Changa, and the Chakuno Majas of the Jinos of the Chip, Picala, Kibat Pomechidin, Semachil, Kyotani, the Sole Semayo. So Goaka, is the Goshola Shota. Mogoaka Kochumaju to Tamayus, Zindamada Mata, Damanamana Mani. And the Jadamada Manuals, keep up on my pencil teaching Machas, so Chagot is a young lady alone in the chance and did. And Yajaji goes to Sonomo. I know. You have a patient. Yeah, so anyway, here we are, when we want to practice meditation, train our mind and concentration, we need to, make sure that we do not get distracted by these so-called 10 signs, as mentioned, these 5 sense objects, and the afflictions of attachment, hostility, ignorance, man or woman, and then see their downsides, their faults, and try not to get distracted. That is same Tripatri. Tripata and Jorachebazia. That knowing Nipan Tony Telamaga Jorachazatri. Knowing Nipan Tony to me, Saint Jorachebazatri. Akuza, Raza. Knowing Nipan Tony Telamaga Jorcha. So then we come to the 6th out of the 9 stages of mental abiding, which is pacification. And Maitreya says in his ornament for Maitreya Mahayana Sutras, being dissatisfied, pacify them, likewise pacify attachment, mental disturbance, etc., as soon as they arise. Yes, sir. Then they can all car some dollar. And the Jorachepa, the Noyula Kyoto Tani, Dinizela Magawa, Jorachepa, Dila. That Noila. Naso se noilana hakosa noilana se passion to noya nasicina noya jaila se karan drona koro kari in a shechi to no major the noila noichena logucheto mare lika cheto mare and kokari nako landra so the se kari in a shena aradato zimadazi and the todato jinato to put you there tela noila zina that of the college for the moda. Pidara Kutizarti Kong and the Jolas of the College, Zakutana Junato, Shudati, Della Novilores. Go up Likachama, Palatimudati, Kalanaza, you made a share de Dera, Villa Novilores. Sempre Egypt, did it. I cannot be Sara Saint Puchin Dedisra, but the Richa Marella, Dilla Kyoto Corella. Here in the Lama it says, regarding distraction as a fault, you quell any dislike for concentration. And Geshe says, it's, when we get distracted, we can see that examples of that in Dharam Code, with people engage in whatever, singing and drinking alcohol, whatnot. I mean, you let your mind wander and, get, just do anything really without concentrating on getting distracted without which hinders you from studying properly or engage in any type of work really. And that is on Zamale Tamambores. So Sen la Kangate, Nazana, Sema Childra. That the members with Toshila Pa,
지부 전에 아란단 통 션다지 계좌다 지자폰이 다 생각 강화도 매바조에 터실을 드니 쟁게 몸보레스 나 몸보든지 이사를 소소들이 가서가 우리 지는 처음으로 되는 거 뭐다 다또 손은 가서 꼈다 대야고요 말이지 다때 가르치셔 말이나 소소고가 너무 생각 당세하고 제셔 말 생각 걸어 가는 거는 그렇지 되게 내가 치리치리 강을 치리치리 때를 맞도 생각 좀 준 상을 다 때를 꼈다 교단이 다 소소가 이제 빙인자를 요대야부터 오 다가 감지죠 소소가 생의 념례지제나 배바여서에서 때를 요대다 너희를 꼈다 되니 봉화들 저렇게 봐서 가르치고 그러나 너희 저렇게 그래서 되죠 So yeah, here when this step is, or this state is called pacification, and pacification from pacifying the mind from getting distracted. I mean, many people in the world, what they do, when they have difficulties, when they have trouble or feel unwell, they engage in all sorts of things. They just let their minds wander anywhere and engage in drinking and singing, playing, whatever, to distract them from their difficulty. But we should really see the downsides of all this, the negative aspects, and the positive sides and qualities of meditation, concentration, really working with our minds. 단디노라 아니 예산노라 카르로나 뇌비 노토라소비 노토토 도발란데비 도발라소비 니위 뇨모지 센치나 동본이 딜라 니무스 존이 노토토 니 뇨모티타 라 센트로 머터 아니 머터와나 셰롱다 포포 토메기티 예산노 딘디 송샤레스 카르즈나 뇌비 노토스 아니 노톤다마다 지 노창다마다 지 드리지는 셀레오라 딜레니 쥐었다니 동본이 뇨모스야 지마친 아니 생의 딘데라 송로야 보통 어디에서 동본이 뇨모지 미치거든 니 뇨모를 사이 뇨모도 니 뇨모니라 어디로 니 뇨모스 지미치 그래서 So here again we have a quote by a Sangha from his Shravaka levels, which reads that if your attention is disturbed by thoughts such as those concerning sensory objects and by secondary afflictions such as obstructions involving attraction to the sensory, you regard these from the beginning as disadvantageous and do not allow your attention to be drawn to your thoughts and secondary afflictions. Any hesitation on the 도차도 공조 니위 뇨모라서 바그세 라 뇨미다니 그래서 세 바카 그래서 지마지 아니 소소가리나 감정한테 서서도 거들 띵이제라서 Yeah, here we are encouraged to focus on our concentration, on practice of concentration, and not get distracted or let our minds wander by or being influenced by these so-called secondary afflictions. 다 드니 네 저렇게 봐야 되는데 넘버 저렇게 봐. 넘버 저렇게 봐야 돼 셈된 받는데. 넘버 저렇게 봐서는 차선도 예매디 와도 이 그런 데 싸워지네들이 차소 예매디 라소 롱바티지 저렇게 하세요. 차소전도 저 공동하게로 도소진이 생 예매디 와서 예매디 와는 말고 셈 맞지 와서 도소래나 도소 바까 도소 메시버지 셈 맞지 와 셈 예매디와 강한들이 저바도 어디로라 도소 메시지 그랬어 저바도 예매디 지바다 도소 메시지 그랬어 애들이 저렇게 봐서 넘버 저렇게 봐야 돼. And so now we come to the seventh step of these 9 states of mental abiding, which is complete pacification. And here to continue to read from Maitreya's ornament from Mahayana Sutras, it reads, likewise pacify attachment, mental disturbance, etc. as soon as they arise. 민노가 따르려면 저렇게 봐는 차셈도 예매디도 무바도 녀라서 봐 좋아나 니월 저렇게 봐 디스 차선 예라 차선 예매디라서 롱바티지 저렇게 가르제나 차선지는 더 잘 말해 단저 차선에 이제 기바 pomele 기바 차더니지 고마다 요 자왕 보통 좀 정말 잘 요래서 이거 차선지 되니 예매디니 다시 오면 잘라지 지레마서 무레마서 세마지 와지라 디지버지 아니 무파세야 세마서 와지 아니 언냐라서 언니카라 다 고터 남다 생각 담다 제니 미나오 니카라 또 대지 니카라도 녀를 동고 요래라다 또 제거 또 저를 제거래라 넘버 저를 제야 다른 넘버 제거. So here to continue reading from the Lamrim, it says this entails the fine pacification of the currents of attachment, melancholy, lethargy, sleepiness, etc.
And the ornament for the Mahayana Sutras reads, as soon as attachment, melancholy, etc. arise, they are pacified. So here we're working with all these negative states of mind, and when it says attachment, it doesn't necessarily only mean attachment for the opposite sex. It can mean attachment for any sort of material things, right? And then melancholy is this, feeling sad, depressed, having negative states of mind, or lethargy, and sleepiness. So it's trying to work with those and overcome those. 아니 좋아요. Hello. Do you have any questions? Question? Magayo, do you question? Do you have any question? Do you have question? Any question? Any question? I have a little question, but related to the image that we're supposed to focus on while we are meditating. Uh-huh. How long should we keep the same image? I mean, like, can we change the image for how long? Gom gari kapsunga tsutsang nikpa guguro. Ani di during le nikpa chikpa chikyang rikpa tin gugure. Ani da nikpa di jibu kari jibu gyap choga. 대다게 내셔대요디 막고 있으라. 다르르즈나로 무바트 세보 야보 치나 지미잖아 되게. 아니. 무바 세보 마시게 봐도 지미자이 말스. 나 무바트 세보 마시는 제동아서 거저 거서 서차도 니차 니르. 서차 머도 때 봐도 니차 머도 때 봐서. 서보 셔와지 딜 남라 그래. 서차 요라 니차 메바. 니차 요라 서차 메바. 드리요 저래서. 디디다 penal hakro ji gone tomba kana wanda ji gone yapo sabo yapo sher tele yapo shera maze jirembo nitona ani ji chores ani jemba juro jemba talaba to kumba suma chino na digres te sarcha sabo mashi ji pata kadina tela ani gamde go res ta gamze na kadina gamze ti go ay mara ina so tela ani sendo ma jemba mantra de tela te sinche de go res siminia te de go. Anyway, so basically, it's we advise to focus on a particular object until it really appears clearly to our minds, and then when the object appears clearly, then we can change also. Okay. And there are two aspects. Geshe explains selcha and nature. So what selcha is the aspect of clarity of the object, and then there's the other aspect of nature where where the object appears, not necessarily clearly, but we can focus on it. But anyway, Geshe says we should practice, be it the Buddha's body, or as long or until it really appears clearly, then we can change. Tire sarcha ge tere pena ngaso dena yo pano ji shokurela. Dena yo pan, del yo pano ji. Pena ngaso sachi gone, sato sarcha sorbo kandi ji shokurela. E tili yo pano ji. So solo to the tili yo pan, da ngaso mukta na dia bo sebe thodo. Tino je sena takaro yo pa shelo ti sarcha le serela. Dena yo pano ji shokurela. Dela na cosa dinderwa. Ke jobrowa, jogun dun. Dela yo pano ji shokurela. Dino ngaso mukta na sebe thodo. Tino je solo to na takaro mukta no je sebe shelo ne. Sarcha le serela. So Geshe says, if or when we are able to visualize something really as clearly as if we were to, if we were to seeing it right in front of us, then it is really clearly, and then we can change the object. But until then, we have to stick with one. I also have a small question. Here in the quote from Maitreya, in the part it says, "Concentrate the mind within, and thereby see its quality." I think in English it's saying that its quality is the quality of the mind. But I thought in Tibetan when it says Seminadu Duacha, then Yonten Tongchi, then here Yonten is from the quality, I think it's from concentration, or is it from the mind? Dodi Seminadu Duacha, then Yonten Tongchi. Yonten dodi Tingazing Yonten de Bayana Semi Yonten, it's not inchi da con di Semi Yonten Juju. Karasego? Dodi Ji Yuntin, Kasa, Jampagambuki, Kasa. Semin Nandu Duacha, then Yonten Tongchi. Here. Dene Yuntin Tongwich here. Yuntin Karikitan din. Dingizege yoten tongore. Yeah, Kaisa Inchi Dollar,
Semki yönten. Sen jibar da sen ge yote dona tingin ze yote labde shires to da. Ko jortong grama. Maso tingin ze le yote thong gores. Maso karak go shore de tingin ze gong go shora. Tingin ze go go de tingin ze le yote thong gores. Tele yote dona gong de chira, toa chira. Tingin ze ze wa ta kani de chira. Tingin ze yona kani de peto kani do. Tele sono to ne tingin ze yote thong. Tingin ze yote thong so na tingin ze gong ba la toa le. De jibar da sen la to go sen jorja jibar. To da jibar le. tingin ze le yote thong go yores. 생겨 요텔라나 생겨 요텔나 르르 이사르디 다 소소고 생로 요테 야본도나 생겨 요테 통제야 되는데레스 생제와테 가나 탐에도 저지어봐 컨버치는 탐에도 좋아요레 그거다 탐에라나 생은 니전에 겨로 야래야 요레 니니래야 요 말에 계좌요 말에 생은 같이 저쪽 장나고 야리야리 좋아요레스 같이 야부서나 야리야리 같이 드부서나 드리드리 좋아요레스 데데 생제도 요테 생기 요테도 가지고 야버레스 검식이 예라도 맞을 거나 아니 탐에도 되지. 상지진 거로 계시오라. 근데 진짜 생겨 요때 성노도 오나 다 생라 근데 요때 주나 간디진이 강거래로나 아니 생노도 저바 저든 저바 떨어져 봐 저렇게 봐. 진이가 받았더니 생 여기 들어야래서 어떤 지 성노도 와이나 생이야 요때 통으로. 생이 요때 통하나 되니 아니 감정아 들어야래서. 감정아라 들어야래서 감정으로. Yeah, so Geshe says whether you think of, the qualities, or to say, thinking of the qualities of the concentration or qualities of the mind, basically refers to the same thing. Or we can keep in mind is that the mind basically has endless, potential. We can develop our minds endlessly, infinitely until we achieve Buddhahood ourselves. So. And this immense potential that we have, and thinking along those lines will make us, want to practice meditation. Jimbo. Are there any other questions? Yeah. What? Sometimes it happens to me while I'm meditating that I get distracted so easily. And you said before that we're supposed to get back trying to get the focus again in the meditation. But what happens if we get distracted like so many times? It's better to get every time back to the focus on the meditation, or it's better to leave it over there and try and after a bit or maybe at the night. At another time. Yes, another time. Yeah. So otherwise can generate, in my case, a little bit of frustration. Yes. I cannot meditate now. I'm so distracted. Yes. Kung sigiru sema kung gom yapi kapsura. Sam yanke tuku yang sem yangdu gare yanke. Any kare chigare. Yangmena sem gane sem ting rete la mikpala so shagare. Ine dena nashi chima ine is sokrong dabaga. Gom yapke tukke mare. Yangmena ne kapsu gom dagas sha. Dene yalang this lekashem bashina yaga yore. Samsona yanke yindu baina. Rere, antere. Maso tongi ze tombo ko te kaliyore ta kinga ni giton shede ba. Te kaliyore. Sen kare ze na mamsha jena maso sen de kare na cholon thwa te gamde yoro. Ta cholon thwa te ko gamde de no tsde gi te kaliyore. Te de kare ze na ta cholon thul de na yo. Ta ki ko mupate. So tombo mupachira. Te ta maji ni ani cholo te zun chuchi ngai ke yo ma. Te ta ki tombo kare la mu yo na pe na tomba ka ki lo solo tu na te yo de te ze trade ya tre sen ga trade. 아니 칼리 파서 저 템바다 뇨리 데 지도 모르 너리 마타가 내려라 봐 맞아 센터들이 지금 소만 매디 고여서 요랬어 베여 소만을 열나가다 지다터라 장가가 고대요 다 진다와 지들 무고데 무슨 관계를 뭐하다 가고요 티 까라 컴비 요랬어 센 나자리를 소문 바래 내가 그래 봐 소문 바래 데데 제마셔 그소라 센데서 트레데나요 데드 마지 센한데 용스 데드 용스 트레데 와이나 칼리 로트 켄자 요레스 니파시치 칼리 느린 커브레 제 칼리 소만 이거 레오레 칼리 레오레스 대송 요레라 로그 니바기 제줄 뭐다 데로 고고 선인데 소 강가 가데니 소문 파레스 티 칼리 마치나 아니 센나즈레스 이나타 센드니 파 트로드레 줄을 흘려지니 아니 야노니 카다 체기네체 용 용달로 비잔달로 아니 라미게 맹아타 진짜 송다니 아니 드리 지니 다단다 무파테 호테스 셀 마지 아니 제마서 쇼치나 고고치네 마카 고고치네 타테니엠니에서 드리만디 칼리 다스 터지치나 레그레라다
So ich habe so die Chasang Yang Shana die die Majena ja. 디 마제니. 아니 데네 양예 참참라 숨줄라니엔 다가래 선설로 송치다니 베잔다로 이킨다티 이나오 타기가 하카도 마제니. 데스 마제니 요틀라 신테즈자 요트 요테데 드리체와이나 칼리칼리칼리칼리도 하카도 수조공을 치치리치리스 레모레스. Yes, as we are so habituated, yeah, we have these strong habits of getting distracted all the time by all sorts of other sense objects. So during the meditation, maybe initially, I mean, it's normal that that happens, but we shouldn't get overly tired or stressed out about it. Try not to forget your main object, even though the other things appear again and again. But that's all right. But yeah, try not to forget your main object. But what you can also do is then again from time to time, do some reading, connected with the subject, or listen to the teacher's instructions, or do some writing, which is kind of connected. And then slowly, you will get, anybody will get better and better. For the other objects not to appear so strongly anymore, but that you more and more are able to focus on your main object. 남자 동무이기 대해서 통도 이제 통도 되어지 니마치가 테마 맞으시나 니마치 틱틱라 그랬어. 디스틱 저바 냐고 공다스니 테마 틱도 디스 통도 테 통도 제비 용도 대해서 용대 강나 아부 이래서 다 테마 통보 같은 통보네 제를 보거나 아니 세 퀄리티니 모토 보소토 니 모토 몽골레 퀄리티레스 데니 니바텔라 노토 몽골레 셀 세요 안다마달레 티 케요 마레스 가르스나 소소가 감제비 빠세레스 논지 가서는 용데레스 노토 카세나 용데레 이나 하고시야 마레스 다 테스 소모토레 노토 몽골레 노토 몬체오라 이 맞다 데요레스 몬체데요레스 티 그가 네 노토 몽골레 나레사 마레사니 자고마티 It's actually a good sign when we are getting aware. It's often we think, it's getting worse, but it's actually a good sign that the awareness increases. That whatever happens in our mind, the awareness increases, so that's good. And also, we are encouraged, particularly as a beginner meditator, to have more frequent sessions, shorter sessions in a day, divided throughout the day, like 6 times, for example, and for a short time each time. And then when you get distracted, it's not a big deal. But because if you are not so experienced yet, and then if you start off sitting for long, hours, then we easily get frustrated, right? So better to have more sessions. Geshe mentioned 6, divided throughout the day. And then sit down a short while each time. Pena nrijura, pena nganda wachila chajana, nganda wachila nima takwa tino ni maa muki nzenda, laptan nzenda ndogora, maa ndo ya wachira. Ta nga yando maa ndo nima takwa ndo deora, paso jaga somba jili kechatiti, gishinda ndogdo yala de kusa hako masala uresi. Karisa nga ngoshi shiyo mara. Ta nga ngoshi sati koso nga nima takwa ndogdo sete hakore, tino ujire. nga nima takwa ndo deora de jaga sa hako yo maresi. Te hamakwa ka nga ngoma shirwa. Nga ngoshi wote kondo shiyo batata hako ura. Tino ujire, senga nolo, no nomji nga soda no to nra, mandra kande yo resi. Ina ngoshi yo hako shima no to mendo to chini dede resi. Ina gam jawa samote toro losate zo ngoshi ure. Ngoshi wote, ane no to jiyo bat hako ra. Te kyo mare laure. Kali kope katu resi. Te ane tingi ze gore losa sen yino do to kono ti otanga yung samare sa ti samreche gore maresi. Ti tapa yung nishi sara tomo. Ti son yorete. Just to give an example, for example, when I go to class, I go down the path here for a little while, and I pass some Indian, and then like initially when he didn't know me, he wasn't aware that I was going up and down. But then once I got to know him. Now he's aware that I'm going up and down to class, for example. And that's the same with our thoughts. It's not a bad thing. It's rather a good thing that when Thank you. things just become more. 네 단다 거기는 생겨 요되지나 단한테는 네 러브치 뭐는 딩인제지 요대 상니지 딩인제라 가버지 봤습니다.
고속의 전화 생의 교수는 리리지. Yeah. 이런 데로 가르쳐 띵인제 요때 상니 띵인제라 가버지 봐. 띵이 요때 통이체 띵인제라 센터지 송 세팅샤도. 이게 다 고속 내가 고들라를 쳐버려. 이제가 때 이제 파팅에 되게 공감점이 하고. 그래서 이런 것도 집어넣어다. 내가 저렇게 막. Yeah, coming back to your question, in the Tibetan text says also in the Lamrim Chemo, it also talks about focusing on the good qualities of concentration, whereas the English translation says concentration of the mind. I mean, good qualities of the mind. 그녀가 get 좋아요나 고속. Do you have any questions? People 그치 listening, 리드 딱 그래 집자네. people listening online. Hello. Do you have Any questions? any question? No, thank you. No. Thank you, Gil. Thank you. 다음에는 안 계셔. 이미 가서 전직도 쓰러 거지. No. 직도 좀 찾으라. Hello. Kann man das so? Okay. So yeah, this completes the class where we talked about a few more of these states of mental abiding, and Geshe covered up to the sixth one, pacification. So we continue this next time. 지와가나 용다나마 동르메 취지 발라로 사동나 비유대로 료지 정기 공부는 도쇼. 뭐야? 대체나 다시 딜레. 바이바이. Rashidele. 다시 딜레.